Magandang buhay, si Teacher Hill ng Teacher Hill and Tet YouTube channel. Ang video po natin ay tungkol sa Simplifying Radicals Part 2, Week 6. Ito po yung continuation ng lesson natin last video. Bago po natin ipagpatuloy, wag muna pong kalimutang i-click ang notification bell, i-share ang video pong ito, at mag-subscribe ang hindi pa po nakakapag-subscribe. Tungkol saan po ba ang bidyong ito? Ang video natin ay tungkol sa simplifying radicals by rationalizing denominator at yung conjugate of radical expression. Simplifying radical by rationalizing the denominator. In a radical expression, if there is a radical number in the denominator, the expression is not in simplest form. To eliminate the radical number in the denominator, you should apply the rationalization process. To rationalize denominator, you have to multiply the numerator and denominator by a number such that the resulting radicand in the denominator is a perfect nth power. So, para maintindihan natin to, tingnan po natin yung ating example. So, ipagpatuloy natin yung ating topic regarding simplifying radicals by rationalizing the denominator. Kanina, na-discuss natin yung pag-rationalize ng denominator. Kaya lang, isa lang yung example natin. So, bago natin sagutan yung ating learning task 2A, which is find the product of radical expression and by its conjugate. Yun yung learning task 2A. Alam ko, napakadali lang yon. At saka yung learning task 2B is simplifying or rationalizing the denominator. Kaya, magbibigay pa ulit tayo ng example na kagaya na ito ay nakikita sa ating module. So, which is cube root of 48 over cube root of 6. And the other example is cube root of 32 over 54. At meron pang isa yan, tatlo. Kasi nakita ko to na hindi masyado kagaya doon sa ating learning task. Kasi maganda po itong example para if ever na ma-encounter nyo yan at pagbibigay namin ng mga activity sheet ay masasagutan natin yung ating topic regarding sa radical. Okay. So, yung example number 1, we have cube root of 48 over cube root of 6. So, di ba sabi natin, kapag may radical ang denominator, i-rationalize lang. Pero, tingnan muna natin na kung yung ating given ay pwedeng i-simplify yung radical, yung 48 and 6. So, pwedeng i-simplify yan. So, that is cube root of 48 over 6. Okay? Ginamitan natin ng quotient law. Yung 6, divisible by 48. Automatic, pwede na natin i-divide. So, 48 divided by 6 is equal to cube root of 8. At, yung 8 na yan, nakailang beses na natin paulit-ulit na example na ang 8 ay perfect cube. At ang cube root ng 8 ay equal sa 2. Ito po yung sagot natin sa example 1 na yan ay makikita natin sa module. Na pinakita dito, hindi agad muna ina-rationalize yung denominator, minultiply by square root of 6 over square root of 6. Tiningnan muna kung pwedeng i-simplify yung ating radical. Na-simplify nga, kasi 48 divided by 6 is 8. At yung 8, nakita natin na perfect cube to. At kinuha natin ng cube root ng 8 equals sa 2. Okay? Nakuha. Next, number 2. We have cube root of 32 over 54. So, paghiwalayin natin yan. So, we have cube root of 32 over cube root of 54. So, dito, hahanapan natin ng factor na magkakaroon ng perfect cube. So, ano ba yung factor ng 32? So, that is 8 times 4. So, we have cube root of 8 times 4
equal siya sa cube root of 32. Okay. How about 54? Siyempre, ang susunod ng 8 ay, 27. So, that is cube root of 27 times 2. So, ang 27 times 2 ay equal sa 54. So, paghiwalayin natin, huwag muna nating i-direct. So, we have cube root of 8 times cube root of 4 over cube root of 27 times cube root of 2. Okay. So, ano yung cube root ng 8? So, ang cube root ng 8, ilagay natin, hindi na siya kasya. So, ang cube root ng 8 ay equal sa 2 times cube root of 4. And cube root of 27 ay equal siya sa 3 times cube root of 2. Okay. So, na-simplify natin ang 8 at saka 27. How about 4 and 2? So, pwede nating i-simplify. So, 4 divided by 2. So, pwede pa nating i-simplify ito. So, 4 divided by 2. So, that is equal sa cube root of 2 over yung ating na-simplify kanina, which is cube root of 8 and cube root of 27, which is 2 and 3. So, ito po yung sagot natin for example number 2. Okay? So, mamaya papakitaan natin yan. If ever na hindi nyo sa ulo yung mga perfect cube at saka factor nung given natin. So, after ng rationalizing the denominator, kasama ito yung conjugate of radical expression. The product of the radical expression and its conjugate is an integer. So, inuulit ko, ang product, ito yan, ang product ng radical expression at conjugate is an integer. In finding its product is the same procedure in multiplying the sum and difference of two binomials. Like, x plus y times x minus y equals x squared minus y squared. At makikita po natin yung sa video na susunod na dito para kung ano yung magiging conjugate ng ating mga given na radical expression. Kagaya nito, 3 plus square root of 2. Ano ang conjugate niya? 3 minus square root of 2. Square root of 5 minus square root of 2. Ang conjugate niya is square root of 5 plus square root of 2. So, yung rationalize the expression, 3 over 2 minus square root of 3. Paano natin daw ito isusolve? Find the conjugate of the denominator, then multiply the numerator and the denominator by the conjugate. So, yung mga kaganitong example ay makikita po natin sa pagsagot natin sa Learning Task 2B question number 6 to 10. Kaya, huwag kalimutan at huwag kayong bibitaw sa panonood ng aming video. So, Learning Task 2A. So, yung ating sasagutan ay parallel doon sa ating Learning Task 2A doon sa module natin sa grade 9 Mathematics. So, we have radical expression. So, given tayo ng radical, kukunin natin ang conjugate. Okay? Kulang pa ng A. At get the product. So, ang inaano natin dito, kailangan natin makuha natin yung solution dito na may product para at least makita natin kung paano. Kinukuha natin yung solution. May point yung solution. Pero kapag nag-actual na tayo, kung nag-exam, pwede nang dire-diretso yan. Okay. So, conjugate. So, what is the conjugate of 4 plus square root of 7? Okay, tama. So, ang square ng 4 plus square root of 7, ang conjugate niyan, ang kapartner niyan is 4 minus square root of 7. Okay? So, yan.
Ngayon, ano yung product niyan? Okay? So, ano ang product ng 4 minus square root of 7? So, kunin natin ang square. So, pakita natin yung solution kasi kinukuha natin yung solution. Pero kapag sa actual na natin, pwede na natin i-direct. So, get the square of the first term, 4 squared, minus the squared of the second term. Okay. So, 4 squared. So, what is 4 squared? So, that is 16 minus the square root of 7 squared is 7. Tinatanggal na lang natin ng radicals. Okay, and 16 minus 7, so that is equal sa 9. So, ganun kadali lang yung ating gagawin sa Learning Task 2A. So, napakadali lang. Okay? So, dito, lagyan natin ng ganito. Kasi sa ating, sa ating module, sagot na agad lang yung nakikita. So, pakita natin kung paano naging 9 yung magiging sagot. Sa inyo kasi, yan ay 3 plus square root of 5. Okay? So, binago lang natin ng konti. Para at least, kapag nagbigay na tayo ng learning activities na parallel doon sa mga task, chicken feed lang sa inyo yan. Okay, next. Number 2. Lagyan natin ng guhit para hindi kayo malito. Square root of 11 minus square root of 2. So, ano yung ka-conjugate niyan? Okay? Para lang din yan kinelas. Naalala ko yung pelikula ni Regina at saka ni Richard Gomez na yung kinelas may ka-partner yan. Ang sarap isuot kapag uuwi kayo ng bahay. Kahit lagi kayo nakasapatos pag galing sa school, galing sa trabaho, ang hinahanap ay tsinelas. Kasi komportable. Di ba nga kay Rizal, nahulog yung isang tsinelas niya. So, anong ginawa niya? Itinapon niya yung isa pa para kung sakasakali, baka may makakuha at mapakinabangan pa. Yun. Okay? Dagdag lang yun. Okay, tuloy natin yan. Square root of 11 minus square root of 2. Ano ang ka-conjugate niyan? So, we have square root of 11 plus square root of 2. Next, dahil madali sila, madali lang natin makukuha yan. So, get the square root of 11. So, we have square root of 11 squared minus squared of the square root of 2 squared. Then, 11 minus 2 is the square root of 11 squared is 11. The square root of 2 squared is 2. So, 11 minus 2 ay equals to 9. Abal, akalain mo parehas pa rin ng sagot. Okay, na nagkataon na binigay ni Sir na nagkataon na parehas na sagot na 9. Okay, may ilig yata sa 9 ngayon si Sir. Punta na ngayon tayo sa main topic ng ating lesson, which is simplifying radicals by rationalizing the denominator. Ang objective, dapat walang radical sa denominator. Itong example 1 natin, which is 10 over square root of 2, parallel to sa question number 1 and 4. Okay? So, ibig sabihin, parallel, parehas. Kung paano natin ginagawa, ganun din yung gagawin nyo doon sa task natin. So, ano ang may radicals? Yung denominator, square root of 2. I-rationalize natin. So, pwede na po ba natin itong i-multiply? Tatandaan ko, ano yung i-multiply natin sa numerator? Yun din ang i-multiply natin sa denominator. So, yun yung rationalization. Kasi, square root of 2 over square root of 2 equals siya sa 1. Okay. So, multiply. So, our given is 10 over square root of 2. Minultiply natin ng square root of 2 over square root of 2. Bakit? Kasi ito ay i-rationalize natin. So, mawawala yung radical. So, what is 10 times square root of 2? Is also equal sa 10 times square root of 2. Para lang din niyang 2 times x equals sa 2x. Hindi natin sasabihin 10 times square root of 2 is square root of 20. Hindi. Parehas lang yan ng 2 times x equals sa 2x. Okay? Hindi minumultiply yung radical sa labas
yung radical, yung number sa labas at saka yung number sa loob ng radical. Hindi po yung minumultiply yun, ha? Over. Okay? Square root of 2 times square root of 2. So, madali lang yan. Wag na, pwede siyang square root of 4 or pwede rin square root of 2 squared. Okay, mamili na lang kayo kasi madali lang naman yan. Then, tuloy lang natin. Pinakita ko lang yan na 2 times 2, same base. I-add lang natin yung exponent. Then, 10 times square root of 2. Then, square root of 4 equals siya sa 2. Or square root of 2 squared is equal din sa 2. Kasi parehas ng index. Then, in this case, ay masisimplify pa natin yung 10 and 2. Okay? So, divisible by 2 ang 10. Kaya 10 divided by 2, that is equal sa 5. Kopya lang si square root of 2. Ito na yung sagot natin. Okay? Kaya nakita natin, wala ng radical sa denominator. So, nakuha pa natin yung naging sagot. How about number 2? Cube root of 3 over 4. Okay? So, ito yan. So, madali yung 4. Ano ba yung mga perfect cube na madaling tandaan? 8, 27, ano pa? 64, 125. Yung sumunod, kayo na mag-multiply. Okay, so 4. Ano yung numbers na pwede nating i-multiply? Okay, equal yan sa cube root of 3 over, nawawala na tayo ng tinta, cube root of 4. Okay, pinag-iwalay natin. So, ano ang i-multiply natin dito para mawala yung radical sa baba? So, ano yung number na i-multiply sa 4 na magkakaroon ng perfect cube? Ano yon? So, that is para maging 8. So, i-multiply natin sa cube root of 2 over cube root of 2. Okay? So, nag-gets natin. Tuloy lang natin. Cube root of 3 times 2. Pwede nyo na rin 3 times 2, that is 6. Okay? So, parehas. Kapag nag-discuss natin sa isang linggo, i-discuss natin yung operation of radicals. Ito ay preview pa lang. Nung nag-multiply tayo ng radical. Nakakapag-multiply tayo ng radical kapag same base. Same index. Okay? Yun po yung same index. Pwedeng i-multiply over cube root of 8. Okay? Hindi na natin yan isi-simplify. Kasi kapag sinimplify yan, babalik ulit tayo dito. Then, so we have 3 times 2. So we have cube root of 6 over, what is the cube root of 8? That is equal siya sa 2. Okay? So, yan yung sagot for number 2. Or, okay, kung lagay natin ng solution, kung lumaki man yan. So, yung 4, ginagawa ko yan, ginagawa ko prime factorization, ginagawa ko rin yan as cube root of 2 square. Ang 4 ay 2 square. So, ang objective natin, magkaroon tayo ng product na perfect cube. So, meron kang 2 squared. Ano ang i-multiply natin? May dalawa ka ng 2, i-multiply natin siya ng cube root of 2 over cube root of 2. So, may dalawang 2 at isang 2, meron ka ng cube root of 3 times 2. Sa denominator, ayun na yun. We have cube root of 2 cube. Ayun o. Yun yung isang pwedeng gawin na solution kung hindi nyo sa ulo yung mga perfect cube or perfect square. And the cube root of 2 cube is 2. And 3 times 2, we have cube root of 6. Parehas lang din siya ng sagot. Okay? Para at least makita natin. Kasi objective natin, kailangan divisible or equal sa index yung exponent ng radical. Okay? So, magbubura na ulit tayo. Number 3! 3. We have 4th root of 5 over 27. So, pag-iwalay natin. So, we have 4th root of 5 over 4th root of 27. Okay? Ano yan? Ang objectives natin ay equal
doon sa index yung exponent. Ano ba yung 27? Kaya ako, pinapakita ko yung prime factorization. Ang 27 ay 9 times 3. At ang 9 ay may factor na 3 times 3. Ilang 3 meron sa 27? We have 3 cube. Okay? Ang 27 kung prime factorization ay 3 cube. Equal din po yan. Ngayon, meron tayong index, meron tayong exponent sa radical na 3 at ang index natin ay 4. Ilang 3 ang i-multiply natin para magkaroon tayo ng 3 raised to the 4? Okay? Ano? Ang i-multiply natin para ma-rationalize yan ay isang 3. So, we have 4th root of 3 times 4th root of 3. Kaya ako pinapakita mula umpisa ang prime factorization kasi magagamit natin yan sa rationalization at doon pa sa radicals. Ngayon, so, yung multiplication law regarding sa exponential, kasi multiplication yun nakita ko sa internet yung tawag, pero yan power of a product. So, same base, gagawin lang natin, i-add ang exponent. So, we have 3 cube times 3, 3 plus 1. So, wag na natin pakita pa. So, lagay natin, we have 3 raised to the 4. Bakit? 3 cube times, so yan, sige, lagay natin, 3 cube plus 1. Okay? Then, 5 times 3, we have 4th root of 15. Lagyan natin to ng 4th root of 3 raised to the 4. Kaya masisimplify natin na ang denominator kasi equal na yung exponent sa radical at index. The 4th root of 3 raised to the 4 is equal sa 3. Nawala na ang exponent ng radical at nawala na yung radical symbol natin. At yung sa taas, hindi na yung masisimplify. We have 4th root of 15. Ito po yung sagot natin sa example number 3. Kuha mo? Gets mo? Example number 5. Cube root of 6 over cube root of 4. Okay? So, mapapansin natin na ang 6 and 4 ay meron siyang magiging same factor, which is, so 6 over 4. Ang factor ng 6 ay 3 times 2. Over, ang 4 ay 2 times 2. Hindi ko na muna siya minultiply by 2. Kasi after that, kapag minultiply natin, magsisimplify ka pa ulit. Okay, so cancel. So, kinancel natin kasi 2 divided by 2 is 1. Then, pag-iwalay natin, so we have cube root of 3 over cube root of 2. So, napakadali lang yan para ma-rationalize natin. So, meron tayong isang 2. Ilang 2 ang i-multiply natin? Or dahil yan ay 2, para maging perfect cube, ay multiply natin by cube root of 4 over cube root of 4. Or pwede rin yan as cube root of 2 times cube root of 2 squared. Okay? Parehas lang din yan. So, ang magiging sagot natin, cube root of 3 times cube root of 4, that is cube root of 12 over cube root of 8. Then, ang cube root ng 8 ay equal po yan sa 2. Wala ng radicals. Copyin lang natin ng numerator, which is cube root of 12. So, ito po yung sagot natin for number 5. Okay. So, ang ginawa natin dito, hindi muna natin ni-rationalize. Kasi kapag ni-rationalize natin to by multiplying by cube root of 2, magra-rationalize ka pa sa taas. Okay. So, next. So, pwede rin natin gawin yan na i-multiply natin siya ng cube root of 2. Okay? Para lang din yan. So, cube root of 6 over cube root of 4. Pero pwede rin po pala gawin natin yan. Multiply ng cube root of 2 over cube root of 2. So,
So, lalabas din, that is cube root of 8 over 6 times 2 is 12. Then, cube root of 8 equals to 2. So, kung ganito yung ginawa nyo, wala ring magiging problema. So, pupunta rin kayo sa simas. Kung ganito muna ginawa nyo, pinactor nyo muna, at nakuha natin factor, lalabas rin po tayo ng cube root of 12 over 2. Next number. Number 6, 1 over 7 minus square root of 2. So, dalawang term. So, mumultiply natin ng conjugate ng 7 minus square root of 2. Ano ang conjugates po niyan? So, that is 7 plus square root of 2 over 7 plus square root of 2. Okay? So, minultiply po natin ang radical expression natin ng ka-conjugate niya, which is 7 plus square root of 2. Ulitin po natin, kung ano po ang minultiply sa numerator, yun din ang imumultiply natin sa denominator. Okay, so 1 times 7 plus 2 is also equals sa 7 plus square root of 2 over square minus the square root of 2 square. Okay? So, tuloy lang po natin. So, we have 7 plus square root of 2. Bakit? Kasi 1 times 7 plus square root of 2 is equals sa 7 plus square root of 2. Then, 7 times 7, 49, minus square root of 2 squared is 2. So, ituloy po natin. So, we have kopya ng ang numerator 7 plus square root of 2 over 49 minus 2 equals sa 47. Ito po yung sagot natin sa number 6. Number 7. We have 6 over square root of 10 plus 4. Ano ang conjugate ng square root of 10 plus 4? Tama. So, ang conjugate niya is square root of 10 minus 4 over square root of 10 minus 4. So, multiply na po natin. So, we have 6 times square root of 10 minus 4. Ilagay na lang natin yan. Huwag na natin i-distribute kasi isi-simplify pa uli natin yan. So, that is 6 times the quantity of square root of 10 minus 4 quantity over the squared of 10 squared minus the squared of 4. Simplify. So, copyin lang ang numerator. So, we have 6 times square root of 10 minus 4 over the square root of 10 squared is, tanggalin lang natin ang radical symbol. So, that is 10. And 10 and negative 4 or 4 squared is 16. So, continue. Simplify natin ang numerator. So, 10 minus 16, we have negative 6. Sulat lang yung taas. 6 times square root of 10 minus 4. Then, 6 divided by negative 6. So, equals siya sa negative 1. So, we have negative times the square root of 10 minus 4 yung sagot natin. Kung i-distribute natin yan, that is negative 10 plus square root of 4. So, ito po yung sagot natin for number 7. Okay? So, na-factor natin yan. Yung pwede natin i-cancel ng 6 divided by 6. So, that is equal sa negative 1. Hindi na po natin nilalagay na negative 1. Number 8. So, 5 over square root of 15 minus 5. Ano ang conjugates niya? May tama ka. So, that is square root of 15 plus 5 over square root of 15
plus 5. O, napakadali lang ng lesson, no? Akala nyo, mahirap lang. So, multiply natin. So, pag didikit lalagyan lang natin ng parenthesis. So, 5 times the quantity of square root of 15 plus 5 quantity over the square root of 15 minus the square root of 5. Simplify. So, we have 5 times the square root of 15 plus 5 over the square root of 15 squared equals 15, and the square root of 5 is 25. So, may minus tayo. Simplify natin. So, we have 5 times the square root of 15 plus 5 over 10 minus 25 equals negative 10. Laging may negative tayo. So, masisimplify natin yan. So, ang 10 ay may 5 times 2. Cancel ang 5. Ang natira ay square root of 15 plus 5 over 2. Kaya lang may minus. Lagay natin sa gitna. Minus the quantity of square root of 15 plus 5 over 2. Yun po yung sagot natin for number 8. Okay, nakita ba? So, kita pa to? Okay, good. Number 9. 6 over negative 3 plus square root of 2. So, i-rewrite natin to. Gagamitin natin ang commutative property of addition ng grade 7 tayo. Equal siya sa 6 over square root of 2 minus 3. Okay? Nakuha natin yan. Parehas lang po ang negative 3 plus square root of 2 sa square root of 2 minus 3. Commutative property po yan. Okay. So, ano ang conjugates ng square root of 2 minus 3? Ang kakonjugates niyan ay square root of 2 plus 3 over square root of 2 plus 3. So, unti-unti na nauubos ang ating board marker. Okay? Equal sa 6 times the square root of 2 plus 3 over the square root of 2 squared. Ba yan? Minus the square root of 3. Then, continue lang. Copying lang ang numerator. 6 times the square root of 2 plus 3 over the square root of 2, that is 2. The square root of 3 is 9. Okay. So, ituloy lang po. Then, we have 6 times square root of 2 plus 3 over 2 minus 9 is negative 7. So, lagay po natin, pwede nating ilagay sa gitna. Okay? Ang sagot po natin ay 6 times the square root of 2 plus 3 over 7. Okay? Negative 7, pwede nating ilagay sa gitna kasi ang masimplify, kapag may negative sa baba, pwede nating ilagay sa gitna ng division symbol or dung over denominator. Ito po yan. Okay? Ito po yung sagot natin for number 9. Then, yung number 10, okay? So, kagaya po yan nung nasa taas. Sasagutan na po natin. Ito na lang yung purong bonus nyo. So, ano po yung i-multiply natin for number 10? That is square root of 2 plus 1. Ayan ang kakonjugates niya over square root of 2 plus 1. So,
Lagay natin po, we have square root of 2 times square root of 2 plus 1 over the squared of 2 square minus 1 square. Simplify. So, multiply natin yan. So, pwedeng i-multiply. So, lagay muna natin sa baba. The square root of 2, that is 2 minus 1. Then, square root of 2 times square root of 2, that is square root of 4 plus square root of 2 times 1 is square root of 2. Then, continue. So, ano ang square root ng 4? 2 plus square root of 2, copyin lang natin, over 2 minus 1 is 1. Denominator ay 1, tanggalin na po natin. So, that is equal sa 2 plus square root of 2. Ito po yung sagot natin for last number, which is number 10. Okay? So, sinimplify natin pa to. Kasi hindi naman natin yan makakancel pa. Okay? So, kung mayroon po kayong suggestion, ay maglagay lang po kayo dun sa comment section po natin. Salamat po sa mga estudyante na sumasubaybay sa Teacher Hill 1010. Keep safe and God bless.